show you like some of the benefits of the breathing technique. Сначала я вам расскажу об этой технике, а потом покажу, как это правильно делать. Everybody just make sure you just standing more to the front. Вам нужно чуть вперед продвинуться, если вы сидите. So when you sit, I don't see anybody sitting like this or like that. I want everybody sitting more upright. Вы должны сидеть прямо с прямой спиной. And mainly make sure your lower back push out a little bit. Make sure you relax your spine a little bit. You don't put any push on your lower back like that. И старайтесь, чтобы не было давления на нижнюю часть позвоночника. Нижняя часть позвоночника должна быть тоже прямым положением. So you more engage with your core muscle. Release the tension from your back. Never look downward. И смотрите вверх. And don't put your hands on your chin. Не надо опираться подбородком на руки. So the sitting position is very important because if your body upright, give you positive energy, make you feel happy and strong. Правильная позиция сидя очень важна, поскольку она позволяет доступ в ваш организм позитивной энергии. Because when you do like this, your body easy like the plants, you know. When they do this, they're not very healthy. Когда вы сидите скрючившись, то вы подобны такому увядшему, скрючившемуся растению. Вы уже себя чувствуете не очень здоровым. Yeah. So the breathing we should do first. You can just try to put your hands in front of your belly button. Положите, пожалуйста, руки ниже пупка, вниз живота. Yeah. Shoulders relax. Keep your elbow out a little Расслабьте bit. плечи. Open up your rib cage. Откройте свою грудную клетку. Yeah. So when you're breathing in, your stomach push up. Когда вы вдыхаете, у вас должен надуваться живот. Like a balloon, yeah? Как шарик воздушный. When you're breathing out, imagine you see belly button touch your spine. Когда вы выдыхаете, представляете, что вы пытаетесь дотронуться пупком до позвоночника. Like you do sit-ups. Yeah, very strong. Then breathing in, stomach push out. Through your Когда вы nose. вдыхаете, опять максимально надуваем низ живота. And breathing out. И Imagine you see выдыхая, belly button touch your spine. выдыхая, касайтесь пупком позвоночника. Yeah. Then repeat for a few times. Повторите это Breathing движение in, несколько stomach раз. push out. Breathing out. Выдыхаем. Imagine you see belly button touch your spine. Еще раз Shoulders представьте, relax. что ваш пупок касается позвоночника. Плечи расслаблены. You can try close your eyes. Вы можете попробовать закрыть глаза. When you're breathing in, feel bright energy go to your lower abdominal. Когда вы вдыхаете, чувствуйте, как светлая энергия спускается вниз вашего живота. When you're breathing out, release the tension from your body. А когда вы выдыхаете, освободитесь от напряжения в теле. And just do 10 times normally. Обычно мы делаем 10 таких дыхательных движений. Then finish. И на этом заканчиваем. That's it. Вот и все. It's that easy. Это же просто. A lot of people don't understand the breathing, and also a lot of people breathing from here, and that's why very easy get stressed. Большинство людей не понимают, вообще не понимают, что такое дыхание, и многие дышат грудью. И именно поэтому они попадаются в такое состояние стресса. And we have more ladies here than normally they do research. They realize the lady more stressed than man, yeah? Because you do much more sometimes. И у нас в нашей группе сейчас больше женщин, чем мужчин. И, как правило, женщины подвергаются гораздо большему стрессу, чем мужчины, потому что они просто делают больше, чем мужчины, всего разного. Maybe the man not happy, but Возможно, мужчины со мной не согласятся, но... no, because I said when they did the research, and they say when you do the work, then you have to go home. You take care about family, this and that. So you do much more, and because you care and you think,
and you do. That's why the ladies more easy get stressed. Это я не сам придумал, было проведено исследование, которое доказывает, что женщины, во-первых, на работе получают довольно много стресса, потом они приходят домой, им нужно заботиться о семье, и поскольку женщины, в принципе, больше склонны к беспокойству, они больше думают, и, соответственно, они легче подвергаются стрессу, чем мужчины. На них держится. Дышать нужно животом всегда? Do- По жизни учиться, не грудью, а животом дышать. Do we need to try breathing with our lower abdomen all the time, all our life long, 24 hours? No, per day? just 10 times to start. Нет, просто вот как в качестве упражнения такого 10 раз. Просто вообще неправильно дышим, да. Do we need to inhale using our nose and exhale using our Nose. lips? Same, Nose. same. И вдыхать и выдыхать нос, через нос. The reason I did this breathing technique because I know for your work, I don't know, do you stress or do you find it more difficult? Ну, почему вот я вдруг заговорил про эту технику? Потому что вот не знаю, как вот у вас на работе, вы вообще испытываете стресс на работе? Constantly. Constantly. So Especially ladies. No, because I said they did the research in UK. A lot of people easy get stressed. A lot of illness affects a lot of works, and that's why I'm coming here to help everybody. И наше исследование тоже, одно из исследований, которое проводилось в Англии, это показало, что в принципе сейчас люди живут в состоянии повышенного стресса, поэтому я стараюсь помочь с этим, поэтому я приехала сюда. Yeah. So the breathing technique you learn always breathing from your lower abdominal, breathing from your dantian. И главная составляющая этой техники, вам нужно всегда следить за тем, что вы дышите низом живота. And this is your energy center. Yeah? Это центр энергии ваш. Yeah. And normally when you're stressed, only a lot of time is you're thinking too much. И, как правило, мы чувствуем стресс, потому что мы на самом деле просто слишком много думаем. Normally by think about past or future. И, как правило, либо о своем прошлом, либо о своем будущем. But the breathing teach you to enjoy the moments. Но правильное дыхание учит вас наслаждаться текущим моментом. Because if you're doing, for example, if you work, you think work can create a lot of stress. But if you think about what happened all the time, get really stressed about what happened in the future, you not even do your job at the moment. So that means you spend twice longer to do the job. Instead, you can use half the time to do the job and you can chill. И, скажем, на работе, если вы и без того, у вас есть какое-то напряжение, поскольку вы выполняете свою работу, при этом вы еще начинаете беспокоиться о последствиях, о будущем, получается, что у вас на вашу работу вы затрачиваете в 2 раза больше энергии, в 2 раза больше времени, чем могли бы, если бы наслаждались просто текущим моментом и не думали о будущем. Надо учиться. We have to learn how to do that. So the breathing is to make your brain function better. И дыхание правильное, оно позволяет вашему мозгу функционировать более продуктивно. And your visions will be not here, your visions are above the place. И вы уже подниметесь над ситуацией, вы будете не присутствовать в ней, а подниметесь над ней и посмотрите на нее сверху. Because when people tell you, oh, here's the problem, you say, where? Когда он будет говорить, смотрите, вот здесь, это же проблема, а вы будете недоумевать, говорить, где проблема? Because the way you see is different. You know, your mind functions different. Поскольку вы совершенно по-другому уже смотрите на мир. Because you keep thinking that when you're stressed, then you create a lot of problems to yourself. Потому что когда вы находитесь в состоянии стресса, вы сами создаете кучу проблем себе. As it make more harder for your life. И сами, в общем-то, усложняете себе жизнь. They say stress kills. Ну, вы знаете, есть такая поговорка: стресс убивает. It's like you're on a diving board, somebody give you push kick. Это все равно, что если вы на судне тонущем, а вас еще с него сталкивают. No, you go down very quickly. Вы очень быстро тогда уйдете на дно. Yeah. So the breathing earlier you all did, yeah. But do you know the most important when you do breathing, the exercise, is how you feel.
Но самое важное даже не то, как вы дышите и как вы делаете упражнения, а как вы при этом себя чувствуете. So not only training hard, but training smart. Не надо очень стараться, надо просто делать все разумно. Yeah, because when you like do breathing, if you have the happy face, yeah, Когда вы делаете дыхательные упражнения, вам стоит улыбаться в этот момент. and all the good energy come to you, И тогда положительная, хорошая энергия прибудет с вами. and that's why it's so important when you do breathing exercise. I want to see all the people very happy. Поэтому мне очень важно, чтобы вы выполняете упражнения, вы выглядели и чувствовали себя счастливыми. And don't think about what happened like later, or think about your dinner and stuff. И не думайте ни о чем, там, об грядущем ужине, о том, что произошло в прошлом. But you just need to enjoy the moment. Просто наслаждайтесь моментом. Okay, let's do a few more times, and this time I want everybody concentrate more on the feel. Давайте еще раз попробуем сделать это упражнение несколько раз. И сейчас я хотела бы, чтобы вы сосредоточились на своих чувствах Yeah. So keep и your ощущениях. hands front your belly button. Сложите руки ниже пупка. Yeah. Breathing in, stomach push out. Вдыхаем. Feel breath energy go through your body. Чувствуйте, как энергия заполняет ваше тело. Breathing out. Imagine your belly button touch your spine, Выдыхая, представьте, как ваш пупок касается позвоночника. like you do sit up. And keep it repeat. Breathing И in, повторяем. Вдох. maximum stomach push on. Максимально полный вдох. When you're breathing out, И выдох. imagine your belly button touch your spine. Опять же, представьте, что ваш пупок касается позвоночника. And repeat 3 times. И повторите еще 3 раза. And keep your chin up. Держите подбородок прямо. I want to see all the happy face. Что-то я не вижу счастливых лиц. Okay, well done. So do everybody have any questions? У кого-нибудь есть какие-то вопросы? Да. Это нужно делать, когда только ты хочешь отключиться от чего-то, либо полезно повторять их, к примеру, там 1 раз в день. Do we need to use this technique urgently when we need to solve some problem, or we should repeat it twice, 3 times a day? The reason I come here, not only just give 1 session, is I teach everybody the technique you should practice every day. It's not like an exercise, it's a way of life, it's a lifestyle. Почему я сюда приехала? Для того, чтобы не просто показать вам эти упражнения, а научить вас этой технике, потому что эта техника должна стать стилем вашей жизни. И вот эти упражнения нужно делать ежедневно. It's like you drink water, yeah? Как пить воду. You can't drink water once, last for 1 year. Вы не можете раз в год выпить стакан воды. Have to be every day. Это должно быть каждый день. Yeah. And in China, we say 100 days a rhythm. If you do every day for 3 months or 100 days, your body will be completely changed from it. В Китае мы говорим, что за 100 дней человек перерождается. Если вы будете в течение 3 месяцев каждый день делать это упражнение, то у вас полностью обновится ваше тело. Because the average people do breathing maybe 1 to 1.5 minutes, 2 minutes for 10 breathing. В среднем, среднестатистический человек, у него 10 дыханий занимает 1-2 минуты. So in 3 months time, you should walk in toward 5 minutes for 10 breathing. Спустя 3 месяца упражнений вы должны стремиться к тому, чтобы вот эти 10 вдохов-выдохов у вас занимало 5 минут. So that means your breathing will be twice better than before, 2-3 times better. Your body function 2-3 times better. You'll be 2-3 times better, more smart than before. И если вы в 2-3 раза будете правильнее и лучше дышать, то, соответственно, и чувствовать себя будете в 2-3 раза лучше, чем среднестатистический человек, и будете в 2-3 раза умнее, чем среднестатистический человек. Then the work will be like piece cake for you. И работа будет просто ерундой для вас. Так если это нужно в 5 минут уложить, то это нужно задерживать дыхание?
So if we have to spend 5 minutes for 10 breathing, that means that we need to hold our breath Yeah. for a while. Like every time you're breathing in maximum, try to hold 1 or 1 to 3 seconds. Then breathing out, try to hold for 1 second. But don't too long because I don't want anybody fainting here. Да, при максимальном вдохе нужно на 1-2 секунды задержать дыхание, при максимальном выдохе нужно где-то на секунду задержать дыхание. Но слишком долго этого делать не надо, потому что господин Шифу не хочет, чтобы тут кто-то упал в обморок. And everybody sitting here, like what do you want to achieve? Like what do you think more important for health? Ну вот я хотела каждого спросить из присутствующих, чего вы хотите добиться и что, по вашему мнению, самое важное для здоровья? Есть какие-то идеи? Чтобы оно было крепким. It's better to have good, strong health. Yeah, but what do you think is important for health? А что вы думаете, что важно для того, чтобы поддерживать здоровье? Have less stress every day. Yeah, Меньше стресса каждый день. Больше спорта. More sports. more sports. Yeah. Anything else? Что-нибудь еще? More, yeah, more sleep. Больше спать. Больше гулять. Кислорода. More promenades to get more oxygen. More positive emotions. Yeah. That's it? Все? Ну и в гармонии всегда. And to be in harmony. Yeah. So all the stuff you want from health, yeah, all can come from breathing. Все, что вы хотите для своего здоровья, все это можно достичь благодаря дыханию. If you want to sleep better, and if you have a better breathing technique, you will be sleep very well. Если вам хочется лучше спать, то дыхательная техника вам поможет в этом. And Вы будете прекрасно спать. Перед сном как дышать, чтобы спать. Is this the particular one which you are describing? I mean for sleeping. yeah, Is it okay to hold breath after exhaling Oh. before sleep? no, you do 10 breathing before you go sleep. Просто перед сном делать 10 вот таких упражнений. The same? Yeah, same. It's like a water. Water is not for kids, not for adults, not for old people. It's water for everybody. Yeah? Это как вода. Вода, она предназначена не для детей, там, взрослых или пожилых людей, она для всех. So same, the breathing like is the key for health. Дыхание – это ключ к здоровью. So anything you can think of, and this breathing can fix it. Все, о чем вы только можете подумать, можно You решить can при tell помощи me any дыхания. problem you have or any questions. I can talk to you a little bit about it. Вы можете со мной поделиться какими-то проблемами, если у вас есть, и я вам могу рассказать, как их решать при помощи дыхания. Еще, наверное, важно, чтобы и воздух был соответствующий. It is probably also important the quality of air we breathe. Yeah, of course, that's key. Yeah, Да, конечно, это очень важно. Растений в офисе, там. yeah. More plants, more in the office space, more. Yeah. And also, like, better if you do practice, do a little bit outdoor if you can. И еще очень важно, если вы вот занимаетесь такими упражнениями, конечно, хорошо их делать на свежем воздухе. Может быть, нам в ланч время уделить дыхательные практики? Shall we introduce breathing techniques during our lunchtime every day? You should, because some Да, стоит. Ваня у нас будет тренер, будет с нами. the reason I come to here, not only give one session, teach people how to breathe in. I want to create some exercise, very simple one. Everybody can practice every day. Not Yep. only once a day, not only once a month, but every day a little bit, for a few minutes. Я пришел сюда, чтобы с вами поделиться как раз упражнением, очень простым, которое я разработал, которым можно заниматься где угодно и когда угодно, но не раз в неделю, не раз в месяц, а ежедневно. Because when your body functions better, when you feel happy, and when you work, your concentration better, work is much more easier.
Когда вы себя хорошо чувствуете, вы и чувствуете себя при этом более счастливым, если физическое состояние ваше улучшается, вы более эффективно работаете, лучше концентрируетесь и тратите на работу в 2 раза меньше времени. If you party to 3 o'clock in the morning and you work whole day and a lot of work will be more difficult. One day is like 2 days for you. Если вы всю ночь были на вечеринке, а потом еще весь день нужно работать, то это, конечно, гораздо уже сложнее становится. That's why when you work on your breathing, yeah, you don't feel like nothing to do with your work. Actually, your body function better, the work will come much more easier. И когда вы работаете над своим дыханием, то поскольку тело ваше функционирует более эффективно, то и работа кажется уже гораздо более простой. Она спорится. And when you're breathing better, you feel more happier. And when you're more happy, the center of a good energy. Yeah? И когда вы лучше себя чувствуете, вы становитесь более счастливым, а счастливый человек – это такой центр доброй позитивной энергии. If you're not happy, it can affect your work, can affect your family. It's like a whole circle. А когда вы несчастливы, то это влияет и на вашу работу, на вашу компанию, на вашу семью. Это такой порочный круг получается. Yeah. So should we do 10 breathing? Ну что, сделаем еще 10 дыханий? Easy, yeah? Это легко. Okay. So this time we're going to try to stand up. Давайте попробуем сделать это стоя. You can do it when you sit down. If you're like, you can do standing even better. Вы можете его делать и сидя, но стоя оно более эффективно даже. So you start with 2 foot wide. Вам нужно расставить ноги на ширину 2 ступней своих. So not standing like a dancer, yeah? Не надо как танцор стоять. So foot point straight to Ступни параллельно друг другу. Use your toes, grab the floor. Прижмитесь пальцами ног к полу. Slightly bend your knee. Слегка согните ноги, колени. Don't clap your knees like this. Knee straight down. Не расставляйте колени, они тоже должны быть параллельны. And make sure your tailbone tuck in. И копчик Like that. должен быть на одной линии со всем остальным позвоночником. Engage with your core muscle. Yeah, strong. Напрягите эту мышцу. Keep body upright. Держите прямо корпус. And keep your body around like this, like creating circle from your body. Создайте круг из рук. And then keep your hands front to your belly button. Положите руки ниже пупка на живот. And you make sure when you do breathing, don't do like this. You block the airway. И следите за тем, чтобы у вас не опускался подбородок во время дыхания, потому что так вы блокируете путь для воздуха. And then keep your chin up. Подбородок вверх. And then breathing in through your nose. Вдыхаем через нос. Stomach push out. Надуваем живот. Feel the happy energy go through your body. Чувствуйте, как счастливая энергия идет через ваше тело. Breathing out. Выдыхаем. Belly button touch your spine. Представляем, как пупок касается позвоночника. Like you do sit up. And then repeat. И повторяем 5 times. 5 раз. Breathing in, stomach Вдыхаем. push out. Надуваем живот. Breathing out. Выдыхаем. Imagine your belly button touch your spine. Пупком касаемся позвоночника. Bend your knees a little bit. Слегка согните ноги в коленях. Bend your knees a little bit more. Breathing in, stomach push out. Вдыхаем. Breathing out. Выдыхаем. Yeah. That's good. Breathing in, stomach push Вдыхаем. out. Breathing out. That's it. Keep your chin up a bit. Good. Breathing in, stomach push out. Breathing out. Yeah. Breathing in, stomach push out. Breathing out. Выдыхаем. Imagine your belly button touch your spine. Представьте, что пупком касаетесь позвоночника. Yeah. Okay, good. Because when you do this one, and they stretch your spine, help your spine, keep your spine function better, yeah?
как в таком положении ваш позвоночник функционирует лучше. Because all your organ high on your spine. When your spine healthy, your whole body more healthy. Поскольку позвоночник – это каркас для всего тела, и если он себя хорошо чувствует, то и все остальные органы чувствуют себя лучше. That's why they say 100 illness from spine. If you have a back problem, can create a lot of problems. Если проблемы возникают с позвоночником, то они за собой влекут еще кучу проблем с другими органами. And when you do the breathing, you bend your knees. И когда вы занимаетесь дыханием, Center of your foot connects with your kidneys. и вы сгибаете колени, и вы должны чувствовать, как ваши ноги связаны с вашими почками. Is that increase your kidney chi? Because when your kidney is stronger, and your brain will be functioning better, because the kidney is like a root of the brain. И когда вы выполняете это упражнение в стоячем положении, это очень сильно укрепляет энергию ци в почках. А почки – это такое связующее звено между… Точнее, почки очень тесно связаны с мозгом. И, соответственно, это очень важно в целом для вашего ментального и прочего здоровья. Yeah. And also, like in here, if we ask people, say, what do you want for healthy people? They drink water, eat more healthy, or do some exercise, stuff like that, yeah? Обычно, когда мы спрашиваем людей, что нужно делать, чтобы быть здоровым, они говорят пить больше воды, правильно питаться и заниматься упражнениями When you do физическими. breathing exercise like this, it's to help your digestion system. Когда вы таким образом проводите технику дыхательную, это помогает нормальному функционированию вашей системы пищеварения. Because everybody do office work, you don't do manual work. Поскольку вы все-таки офисные сотрудники, вы физическим трудом не занимаетесь. If you eat healthy, but your body can't take the nutrition, it's like you have the fat leather, but the plants can't take it. Then just. И если вы вроде бы и пытаетесь питаться правильно, но организм не в состоянии переварить эту пищу, то вы подобны, опять же, растению, которому дают удобрение, а это удобрение ему не идет на пользу. So the breathing help your digestion system. Your body can take the nutrition from the food. И, соответственно, вот это правильное дыхание, оно помогает вашей пищеварительной системе извлекать из пищи полезные вещества. Yeah. And if people easy get sick, that's very good for your immune system. Кроме того, это очень хорошо для иммунной системы. Yeah. And you just need to practice 10 breathing, walking toward 5 minutes if you can. Так что нужно вот совершать эти 10 движений и стараться достичь того, чтобы на это у вас уходило 5 минут. Yeah, so let's do 10 breathing. This time I'm going to time everybody. When they do breathing, when they close their eyes, when they finish 10 breathing, they can open their eyes. And I know how long they did for 10 breathing. Yeah? А сейчас давайте сделаем 10 таких дыхательных движений, но с закрытыми глазами каждый. А как только вы закончите 10-е дыхание, вы открываете глаза, а господин Шифу в это время будет замечать время, у кого сколько уходит на вот этих 10 вдохов-выдохов. Yeah. Okay. Bend your knees. Keep your Согните hands front to your belly колени, button. держите руки внизу живота, Keep ниже your body пупка, upright. Breathing in. корпус прямо, Maximum breathing out, maximum. Close your eyes. максимально глубокий вдох, закройте глаза. You can open your eyes after 10 breathing. Вы можете открыть глаза, когда закончите 10-е дыхание. Yeah, bend your knees. Старт. Yeah. Bend your knees a little bit. Слегка согните ноги. Breathing in maximum. Максимально глубокий вдох. Breathing out maximum. Максимально глубокий выдох. And make sure your face look happy. И старайтесь, чтобы лицо у вас при этом выглядело счастливым. Yeah, nothing wrong with happy. Happy keep you young. В счастье нет ничего неправильного. Благодаря счастью мы сохраняем молодость. That's 1 minute. 1 минута.
So 1 minute 10 seconds. So 1:15. 1 минута 15 секунд. That's 1:25. 1:30. Минута 30 секунд. That's 2 minutes. 2 минуты. В идеале. 2:15. 2 минуты 15 секунд. 2:15. 15. Не откроется. Не откроется. Не откроется. Через 10. How long you did? How many breathing you did? Сколько дыханий вы сделали? 10. 10. 10. That's really good. That's 3 minutes. 10 Очень хороший seconds. результат. 3 минуты. 3 minutes and how many seconds? Huh? 3 minutes and how 10 many? seconds. 3 минуты 10 секунд. So when you do the breathing exercise, and I realize sometimes you're not upright enough, or you breathing, it's normal breathing. But the key for the breathing is you do maximum breathing out. Я заметила, что некоторые во время дыхания, дыхательного упражнения ноги не сгибали. Потом многие люди во время упражнения, главная ошибка, они дышат в обычном объеме. А нужно делать максимальный вдох и максимальный выдох. Максимально, насколько вы способны. Очень важно, что не напрягать легкие, когда вы делаете максимальный вдох и выдох, потому что на напряженные It is important not to, медленно вдыхать, как будто вы бьете. It is important not to stress your lungs in the process of breathing. You should do it slowly and with Slowly, yeah. Slow and long, like thin and long breathing. А я хочу сказать, что у меня путалось иногда, что называется живот, а в это время я выдыхаю. То есть Sometimes это тренировка должна быть, наверное. we were mistaken. We push out our abdomen when we breathed out, Yeah, and Yeah. Just imagine your body like a balloon, yeah? So you put the air into the balloon expands, представьте, что ваше тело — это воздушный шарик. Когда в него поступает воздух, оно, соответственно, расширяется. yeah? Then the air out, then the Когда воздух выходит, оно сжимается. It's better not to say the balloon, let the body notice the balloon, but the abdomen is the balloon. In order to have the fixed pattern, that the main idea is to move this part Yeah. of the whole body. No, yeah, the stomach. Главная идея именно в том, чтобы живот представлять себе как And воздушный if шарик, you- а не if все you- тело. If you're breathing in and breathing out normally, and that's why it's different. We already talk about average people if breathing just say 1.5 minutes for 10 breathing, but your aim should be aimed to about 5 minutes. So your breathing will be much 2-3 times better than average people. Your body function will be much better. That's where the idea comes from. Главная идея именно состоит в том, чтобы на вдохе и выдохе у вас уходило больше времени, чем у среднестатистического человека, потому что и дышать во время упражнений не в обычном своем режиме, как в повседневной жизни, а делать максимально возможный вдох и максимально возможный выдох. А то, что вот у меня небольшой такой, как мне
помутнение, легкое совершенно головокружение, что это такое? Это нормально или нет? Is it normal to feel a little vertigo during the exercises? Yes, to feel a little bit dizzy. Yeah, that's why I said don't hold the breathing too much. Breathe in thin and long, but then hold for maybe 1-2 seconds, then breathing out. Because when you're deep breathing, too much oxygen to your body, like you get too high, and then it's not so good. But gently. Вот именно поэтому господин Шифу говорил, что не надо задерживать дыхание надолго, и нужно очень постепенно, медленно и спокойно вдыхать. Потому что если вы сразу получите слишком большую дозу кислорода, то это тоже своего рода такое легкое опьянение вызывает у человека. Вопрос еще можно? А есть какая-то закономерность вот на вдохе и выдохе, протяженность? То есть время должно быть как-то одинаково. Вдыхаешь, вот одно время затрачивается, и на выдохе. То есть есть какая-то закономерность или нет? То есть она как бы не равна. Is there any rule, any proportion of the time we need to spend on inhaling and exhaling? Or we have to spend the same amount of time on both moves? No, just no problem. Just do deep breathing in, deep breathing out. The deep breathing in is like your body creates lots of good energy to repair your body. Yeah. Breathing out the maximum is like release the tension from your body. That's why you don't breathing out halfway. It's like you get rid of half the issue, you keep half in your body. That's what make you sick. Такой закономерности нет, просто максимально, когда мы делаем максимально глубокий вдох, мы наполняем тело позитивной положительной энергией. Когда мы максимально выдыхаем, мы снимаем стресс и напряжение из тела. И поэтому нельзя выдохнуть, скажем, наполовину только. Это значит, что половину проблемы остается в вас, и вы от нее не избавляетесь. It's not wrong, but breathing from lung, the breathing very shallow, yeah? When you're breathing like that, easy get panicking, easy get stressed, easy get angry, stuff like that. Дышать легкими не неправильно, но дыхание, производимое исключительно через легкие, оно поверхностное. А поверхностное дыхание, оно, когда человек дышит поверхностно, он проще попадает под воздействие всяких стрессовых ситуаций и так далее. У него тревожность быстрее начинает возрастать и так далее. Состояние тревожности усиливается. А существуют какие-то практики, направленные на оздоровление каких-то отдельных частей тела? Are there any practices available which are focused on some particular organs or some particular body parts? Yeah. That's why we're gonna do in a minute as well. Then we're gonna do standing up exercise. Some of the exercise is focused on different parts of the organ, and all the exercise is supposed to be like good for the organ. For example, if you're breathing in and out from your stomach like this, it's like you massage the organs. Yeah, that's why it's very good for your digestion system, very good for your organ function. Да, отдельные упражнения, они, в общем, направлены на определенные части тела, безусловно. Но вот, скажем, когда вы в стоячей позиции делаете дыхательные упражнения, в положении стоя делаете, то это дыхание, оно, по сути дела, своего рода массаж для всех внутренних органов, вот, которые находятся в этой зоне. Если, например, я хочу расслабить плечи, можно, сидя на работе, сделать как-то дыхательно, чтобы именно расслабить свои плечи? If I need to relax my shoulders, what can I do when I'm at work at my working place, just to relax? Yeah, we're gonna do next. Следующий как раз будет посвящено этому. Because when people's shoulders not relaxed, that's why when you're thinking too much or stressed, first thing your shoulders going up. Как правило, когда вы в состоянии стресса, когда вы слишком много думаете, у вас слишком много на вас свалилось, первым делом у вас напрягаются плечи, и плечи поднимаются. Especially everybody work in the office all the time, and so easy they have a shoulder problem. И поэтому очень быстро возникают проблемы с шеей и с плечами. And when you have that problem, easily like, you know, almost like your brain lack of oxygen, easily get a headache, you know, like trapped the nerves and stuff like that. И в такой ситуации у вас, по сути, мозг находится в такой блокаде от поступления кислорода, и поэтому и головные боли начинаются, и прочие проблемы. And now we're going to do second movement, that's for your shoulders and neck.
Сейчас мы сделаем второе упражнение, которое как раз направлено на то, чтобы расслабить шею и плечи. We can do it sitting first, then stand up. Yeah? Мы можем сидя, можем стоя его делать. Because we have a limited space. Поскольку у нас ограниченное пространство, Maybe we sit down first. Yeah? вы знаете, наверное, лучше сначала сидя сделать. So early, everybody already mentioned to me to be more healthy. They want to be like a water, food, balanced mind, a healthy body, stuff like that. That's all come from breathing. Number one. Ну, до этого вы мне уже сказали, что для хорошего здоровья нужно пить больше воды, есть правильную пищу, нужно, чтобы у человека был эмоциональный баланс правильный. Но все вот эти составляющие, все они, собственно говоря, производные от правильного дыхания. That's why the qigong come from. Qi is breathing. Именно поэтому система цигун так называется. Ци – это дыхание. Yeah, because when you're breathing better, your body more healthy, your concentration better, you can walk better, your body, whole mind, and mentally and physically more healthy and strong. Когда вы правильно дышите, то вы чувствуете себя физически лучше. Когда вы себя физически чувствуете лучше, то и эмоционально, и ментально вы себя лучше чувствуете. Вы продуктивнее работаете, и в целом вы более счастливы. No questions? Вопросы есть? Okay. So next movement we do is very good if you have a shoulder problem, neck problem. Yeah? Следующее упражнение очень хорошо помогает от боли в шее и плечах. And still working on same breathing technique. И при этом мы работаем над той же самой техникой дыхания. So when you're sitting, you make sure you're sitting upright, not like this. Сидим прямо. Yeah. Because when you're sitting upright, your body creates a lot of positive energy, like strong energy. Потому что когда вы сидите прямо, то ваше тело создает позитивную, сильную энергию. Because simple, like you're here, you make the feather leather because you want to make the plant grow better. Yeah? Это аналогично тому, что мы производим. Мы производим удобрения, чтобы растения были более сильными. Because everybody know if that plant like this, that means they're definitely not very healthy. Yeah? Все знают, что если вот это растение поникнет, значит, у него проблемы, значит, оно не очень здоровое уже. Yeah. So same with our body. То же самое касается нашего тела. Yeah. So the breathing technique you did. So when you're breathing in, you keep your hands Когда вы toward your вдыхаете, middle dantian. вы держите на уровне среднего центра энергии руки. Yeah. Then squeeze your shoulder blade together. Затем старайтесь свести лопатки сзади. And breathing out maximum. И максимальный выдох. When you're breathing out, you make sure you keep your fingers straight. И когда вы выдыхаете, следите за тем, чтобы пальцы были прямы. Because the tendon from your fingers, different fingers connect different parts of your organs. Потому что пальцы на руках связаны энергетическими каналами с другими органами тела. So when you stretch your fingers, like create space in your body to help your organ function better. Потому что когда вы расправляете пальцы, вы помогаете органам внутренним функционировать более эффективно. Yeah. So reach out maximum. This time open up your shoulder blades. Распрямите плечи. Then breathing in, bring your hands back. Когда вдыхаете, возвращаете руки в исходное And breathing положение. out, hands push out maximum. При выдохе Yeah. руки в стороны максимально Yeah, вытягиваем. push out maximum till you feel your fingers tingling like pins needles. Вы вытягиваете до тех пор, пока не почувствуете легкое покалывание в пальцах, как во время акупунктуры. Yeah, do you feel your fingers tingling? Чувствуете покалывание? It's Yes. similar with acupuncture to help your energy floating better. Это практически то же самое, что, чего добиваются благодаря акупунктуре. Это потоки энергии лучше передвигаются по телу. Yeah, then the last one is the more important. And keep your hands closed. И последний момент, самая важная часть. At this time, when you push up, I want you to make sure your fingers toward each other. Когда вы будете выпрямлять руки, старайтесь, чтобы руки, пальцы касались друг друга. Yeah, no like that. Just like this. И чтобы они не были параллельны So друг другу, push чтобы они касались. Up, it's been like this. Таким образом, вверх поднимаем руки. So the more important when you do it, so you're turning your arm this way.
Очень See? важно, чтобы руки вот в таком Keep the положении fingers находились. toward each other. When Рук- you reach maximum, your shoulders relax, drop your shoulders. При этом плечи должны быть расслаблены. Yeah. Then do deep breathing exercise. Глубокий вдох. And do you feel stretch on the sides? Yeah. И вы чувствуете натяжение сзади. Then you drop your shoulders, elbow. Теперь опускаем руки до уровня. Yeah. Drop your shoulders first, then elbow, Первым опускаем плечи, потом локти. then hands pushing down. И как будто надавливаем вниз руками. And this is one of the best exercise for office people. Это одно из лучших упражнений для офисных сотрудников. And because we have a phone, we have a computer all the time. Потому что мы постоянно на телефоне, за компьютером. Most people will have a problem with shoulders and neck in the future. И у большинства в будущем будут проблемы с плечами. And this one is Шеей. like a rebalance your body because you do opposite direction. А это упражнение позволяет восстановить баланс вашего тела, поскольку вы двигаетесь в противоположном направлении как раз. Did anybody do yoga before? Кто-нибудь йогой занимался ранее? Yoga, yeah? In the yoga, they have one famous movement. What's that? Downward dog. Есть знаменитая асана в йоге «собака мордой вниз». If you have a pet at home, you see the dog when they wake up. First movement, the stretch. И если у вас есть дома домашнее животное, вы знаете, что первое, что делает собака, когда просыпается, она как раз вытягивается, растягивается. This is like another version of it, like a downward dog, but like human version of it. Это такая человеческая версия асаны «собака мордой вниз». And То, что мы делали сейчас. It's to help your whole body function, like a И- rebalance your body. И она помогает восстановить баланс вашего тела и позволяет телу правильно функционировать. And this one you can do with one movement with each breathing. И в процессе каждого дыхания вы можете делать вот эти движения. So every time you push, you're breathing out. Каждый раз, когда вы делаете движение от себя руками, вы выдыхаете. Yeah. So then you can do for one breathing or three breathing each movement. И каждое из этих упражнений вы можете делать на один вдох-выдох, можете на 3 вдоха-выдоха. And the most important is you turn your fingers toward each other to stretch the whole body. И самое важное держать руки по направлению кисти рук по направлению друг к другу, чтобы растягивалась вот эта часть тела. And push up to maximum. И максимально вытягивать руки. Then drop your shoulders to maximum. А затем максимально And опускать this is плечи. the movement good for shoulder problem. И And вот then это like движение как раз очень хорошо, если какие-то проблемы с плечами и для шеи. when you're breathing out, you make sure you always drop your shoulders first. Когда вы выдыхаете, всегда Then you- следите за тем, что вы сначала опускаете Then плечи, you drop your elbow. затем локти, Then your hands pushing а down. затем вниз идут уже When you кисти рук. push down, you should feel your fingers tingling like pins needles. Когда вы вниз опускаете руки, у вас тоже должно быть вот это ощущение легкого покалывания в пальцах, It's like acupuncture. как в процессе сеанса акупунктуры. It's like this exercise we do is like preventing illness and problem. Это такое терапевтическое, в общем-то, упражнение мы делаем его для того, чтобы предотвратить в будущем возникновение проблем. In China, they say the best doctor they'll fix you before you're ill. А в Китае мы говорим, что лучший врач – это тот, который вылечит вас еще до того, как вы заболеете. Yeah. Any question? Есть какие-то вопросы? Я же хотела, чтобы от и до показали упражнения. А то мы... Can we repeat the full circle of this exercise just for us to memorize? You don't remember? It's so simple. Вы что же не запомнили? Это же так просто. Нет, ну сначала вниз. Мы делали. Yeah, and just We're concentrated on the technique. Yes. Yeah, And now we would we'll love do few time. We got plenty of time. У нас масса времени, So мы несколько today раз we only do попробуем. 3 exercises: breathing, rebalance the body, and the next one later on. У нас всего 3 упражнения нужно освоить. Дыхательную технику, восстановление What физического time? баланса и потом еще What третье time we будет. do? Finish. Во сколько нам нужно закончить? Давайте третье. У нас Мы еще второй не повторили. So we only have 1 minute left. Второй не 10 запомнили. minutes left. Не усвоили еще. 10 minutes left. We did manage to memorize the second exercise Yeah. properly. Don't worry. We're gonna do one more time the second exercise, Мы еще раз and сделаем. also we're gonna do the last one, and
the idea is you're learning the breathing, learning the basic body function one, the balance, so you can practice it every day. Мы еще одно третье упражнение тоже выучим. И главная идея, чтобы вы правильно дышали и могли использовать эти упражнения в повседневной жизни своей. Because if you just do one session like this, you're just wasting time. Yeah? Что если вы только вот эту одну сессию просто проведете, то это пустая трата времени. Этим нужно заниматься каждый день. Yeah. Okay, let's do one more time. Давайте еще раз сделаем это упражнение. So, breathing in, hands Вдох. Squeeze your shoulder blades together, breathing out, hands push forward as much as you can. Сведите лопатки, затем отталкиваемся от себя руками при выдохе. Then breathing in, bring your hands back. Вдох, руки в исходное Then положение. breathing out. Выдох. Reach far as you can till you feel your fingers tingling like pins and needles. Вытягивайте руки как you можно don't сильнее, feel пока this- не будет покалывания в пальцах. If you don't feel the stretch, then you don't do properly. Если вы не чувствуете напряжение, то значит вы неправильно делаете You have to упражнение. do maximum. Вы должны по максимуму вытянуть руки. Yeah. Then bring your hands back. Руки в Maximum исходное breathing положение. in. Максимальный вдох. Then breathing out. Hands Выдох. push higher as you can. Максимально высоко от себя Yeah. выталкиваем Push руки. higher as you can. Turn your fingers like this and drop your shoulders Плечи and опускаем. look up. Look the ceiling. Смотрим вверх. Look the ceiling. Look the Смотрим на ceiling. потолок. Keep your chin up. Подбородок вверх. Yeah. Then drop your Опускаем elbow. плечи. Drop your shoulders. Опускаем And локти. the hands pushing down when you're breathing out. Вниз опускаем руки на выдохе. Remember, the exercise is very good for you only you reach to the maximum. Понимаете, упражнение приносит вам пользу только если вы по максимуму в нем участвуете. Да? And feel how your body moves. И чувствуете движение своего You тела. don't tell yourself what to do. Вам не нужно самому себе говорить, что нужно делать. Your mind and the body are working like a team, yeah? Ваш разум и тело, они работают как такая сплоченная команда. If your mind thinks as the boss, your body like a slave, so one day they will give up. Если ваш разум считает, что ваше тело это его раб, то рано или поздно этот раб может восстать. Yeah, it's like a team. Это команда. Yeah. Okay, so this is the one if you have a shoulder problem, especially in the office, yeah? Поэтому And если у вас you do проблемы с this плечами, also. особенно в офисе, Yeah. So this is the one of the most important exercise for you probably for shoulders and neck. это одно из самых важных упражнений для проблем в And плечах и шее. probably after I will send everybody the video so you can follow. А возможно, вам потом просто, можно будет разослать видео, чтобы вы могли пересмотреть и запомнить. Yeah. Takes a bit time to get it. This one's a few movement, maybe not everybody can get it straight away. Да, вот это упражнение с одного раза, конечно, не все запоминают, на него нужно чуть больше времени. But you already get the number one, the breathing, yeah? Но у вас уже есть самое главное упражнение, правильная дыхательная техника. Everything else like a zero, different zero. Все остальное это как нули в миллионе после единицы. Without number one, everything just zero, zero, zero. Дыхание это единица, а все остальное это вот. It doesn't matter what you have. Так что не важно. Yeah? Да? Да? Yeah? Okay, so now because we have a short time, so I think we're going to do one more exercise. Does everybody have to finish by 4? А все должны в 4 закончить, мы, да? Yes, we have another group at 4. Yes. Yeah. So the last exercise is very simple as well. Последнее упражнение тоже очень простое. So now we talk about the plants early upright. Now we're going to talk about the roots. Мы говорили о стволе растения, сейчас мы поговорим о корнях. So the balance training, that's what we're going to do next. Сейчас мы будем смещать баланс тела. Okay, stand up. Встаем. I know everybody very healthy, very young and strong here, Здесь все молодые, здоровые, but I want you to prove it. но я хочу, чтобы вы мне это заказали. Okay, so bend your knees a little bit, Слегка согните ноги, tailbone tuck in, копчик вперед, head going up,
Подбородок вверх. And do same breathing technique early, like breathing in, stomach push out. Используем ту же дыхательную технику. Breathing out, imagine you use your belly button touch your При spine. выдохе представляем, как пупком касаемся позвоночника. Earlier you're standing on both legs. This time I want you standing on one leg. До этого вы стояли на обеих ногах, теперь я хочу, чтобы вы на одной ноге постояли. Yeah, keep your Which left one? knee higher. Поднимите левую ногу повыше. Yeah. And close your eyes. Закройте глаза. No dancing, yeah? Не танцуем. If you think you're very healthy, you have a good balance, you should be close your eyes, leave your knee up minimum 30 seconds. Если вы думаете, что вы здоровы, у вас прекрасное чувство баланса, то вам нужно закрыть глаза и минимум 30 секунд вот так постоять на одной ноге. For people over 100 years old, they can do much they want. В Китае у нас считается, что люди, которым меньше 100 лет, они должны 30 секунд. Otherwise, you should Быть do it every состоянии. day for 1 minute. А иначе нужно каждый день как минимум минуту так стоять. Закрытыми глазами сложнее стоять. It is harder to do that with eyes closed. Okay, stop. Стоп. A lot of people decide when you do exercise, they open their eyes, almost like you trick your brain a little bit. Многие пытаются делать упражнения с открытыми глазами, но это все равно это попытка обмануть собственный мозг. But when you close your eyes, that's your real balance. А когда вы закрываете глаза, вы понимаете, какое у вас на самом деле чувство баланса, чувство равновесия, да? Because we don't think balance that important here, but in China we say the first place we get old is your leg, your balance, you start losing. И здесь на Западе не считается, что баланс это такое, вообще равновесие это такое важная составляющая. А в Китае мы говорим, что ноги это ваши корни. И первое, что человек с возрастом начинает терять, это чувство равновесия в ногах. Because every year have millions people injured by losing balance. Yeah? И ежегодно в мире миллионы людей получают травмы, теряя просто баланс, теряя равновесие. Yeah. So the balance is another one key, the key for health. Так что равновесие это еще один ключ к здоровью. Yeah. So breathing and balance is two things you have to do every day. Так что баланс, упражнения на равновесие и дыхательные техники это две вещи, которые вы должны делать каждый день. А надо по очереди на разных ногах стоять? Do we need to stand on one leg in a shift? No. Right and left. Start 1 right and minute, left? then change 1 more minute. И мы должны дышать, то есть стоять в балансе и еще дышать. If you have a breathing better, if you do 10 breathing, it should be 5 minutes for each leg. Если вы правильно научитесь дышать, то по 5 минут вы сможете стоять на каждой ноге. Because at the moment you do 10 breathing for 1.5 minutes. Yeah? Да, и сейчас пока мы делаем в течение 1,5 минут 10 дыхательных движений. So when you're breathing better, you will do 5 minutes. А когда вы уже научитесь правильно дышать и будете хорошо этой техникой владеть, то вы сможете по 5 минут буквально стоять. But you can start with 1 minute, but you have to, in 3 months' time, you should try to close your eyes and do to 30 seconds. Через 3 месяца, поставьте себе такую цель, что через 3 месяца вы сможете с закрытыми глазами 30 секунд простоять на одной ноге. In practice every day. И практиковать это нужно каждый день. Any question? Есть вопросы? Спасибо. Thank you. Thank you so much. Thank you.